ஸோ நல்லா வெங்காயம் வதங்கணும், நல்லா கருப்பாகட்டும். அது வரைக்கும் நல்லா வதங்கி வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இது வந்து சட்னி இல்லைங்க, இது வந்து அயன் கடாய். இது வந்து நான் இப்போ சீசனிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆயில், வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு, ஆனியன் எல்லாம் போட்டு நல்லா சீசனிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is not chutney, okay? நான் கொஞ்ச நாள் வந்து மண் சட்டியில தான் சமைச்சிட்டு இருந்தேன். விறகடுப்புல வச்சு, எங்ககிட்ட விறகடுப்பு இருக்குல்ல, ஸோ அதை வச்சு சமைச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மழை அப்படிங்கிறதுனால விறகெல்லாம் ரொம்ப ஈரமாயிடுச்சு. ஸோ அதனால நான் விறகடுப்பே கிட்டத்தட்ட 2 மாசம் ஆச்சு. விறகடுப்பு வந்து நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இனிமே கொஞ்சம் மழை கம்மியாகுது, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விறகடுப்பை வந்து மண் பாத்திரத்துல வச்சு சமைக்கலாம். ஸோ நல்லா கருப்பாகட்டும். இது கூட கொஞ்சமா கல்லுப்பு, இது கூட கொஞ்சமா வந்து கல்லுப்பு வந்து போட்டுக்கலாம். நல்லா வெடிக்குது. இன்னைக்கு சீசனிங் பண்றோம். இதனால இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் வந்து நம்ம சமைக்க போறோம். சரி.